Dear students, please join the live class of English so that we can start our important live class. Before we start our live session, make sure to subscribe our YouTube channel, Edwins, and please join our live class. Please join our live class so that we can start our live session. Good evening, my dear students. Welcome to another live session of Advance. Today we will start biography writing. Before that, I will say about previous year strategies. যেভাবে বোর্ডে লিখেছি। And there is another little announcement for you all that our Advance is going to start online spoken English course, and not only online speaking course, including that additionally also writing skill. So go and check out our website edwins.in and hurry please and book your seat in online spoken English course where you will get spoken English plus you are getting grammar and writing skill. Okay, and go and check out our website edwins.in. You are going to get here MCQ test, free MCQ test. Free MCQ test. Go and check out free MCQ test. Give free MCQ test and see your preparation for Madhyamik 2026, right? And online spoken English এর জন্য book your seat এখন থেকেই because December থেকে আমরা এই কোর্সটা স্টার্ট করতে চলেছি. We are starting this course from December. So this is our phone number. Contact Edwins and start your speaking class from December. And one thing more, this course, online speaking, English speaking course, this is for all the students, all the professionals, every people who want to speak in English confidently, okay? Okay. 907-333-5777. This is our number. Please contact us and book your seat for online spoken English class. Okay. So let's start our class today. Before that, I will talk about previous year strategies. And according to this previous year strategies, I will start my class today. প্রিভিয়াস ইয়ার স্ট্র্যাটেজিস এ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি এখানে নিয়ে এসেছি 2017 থেকে কি কি এসেছে 2017 থেকে কি কি এসেছে দেখো প্রিভিয়াস ইয়ার স্ট্র্যাটেজিস এর অ্যাকর্ডিং এ আমরা দেখতে পাচ্ছি your writing skill. First of all, I will talk about your writing section. Your writing section consists of 30 marks. 30 marks এর writing section আসে এবার এই রাইটিং এর স্কিলের মধ্যে 30 মার্কস এর মধ্যে তোমার তিনটে কোয়েশ্চেনস আসে তো তিনটে কোয়েশ্চেনস কনসিস্ট each questions consists of 10 marks each তাই তো একটা লেটার আসে একটা স্টোরি আসে বা রিপোর্ট আসে একটা নোটিস বা প্যারাগ্রাফ আসে ঠিক আছে so according to this I have brought a strategy and accordingly we will start our class today. So previous year strategies এ আমি 2017 থেকে এনেছি দেখো 2017 এ এসেছিল স্টোরি 2018 এ এসেছিল রিপোর্ট 2019 এ এসেছিল স্টোরি 2020 তে আবার রিপোর্ট তারপরে 2021 এ ছিল কোভিড দেন 2022 তে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টোরি
2023 তে একটু প্যাটার্ন গড়বড় হয়েছে, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বায়োগ্রাফি। ওকে, দিস ইজ বায়োগ্রাফি। 2024 আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি কি রিপোর্ট। 2025 again we are seeing report. সো এই স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী 2026 এ আমরা অনুমান লাগাতে পাচ্ছি প্রবাবল চান্সেস কি কি আসার, স্টোরি আসার। সো স্টোরি, ওকে। দেন উই উইল মুভ অন টু দ্য লেটার রাইটিং। একটা 10 মার্কস আমরা কভার করলাম। আনাদার লেটার রাইটিং এ কি কি আসছে আমরা একবার দেখে নেব। সো লেটার রাইটিং এ ফার্স্টে আমরা দেখছি ইনফর্মাল এসছে 2017 এ। 2018 এ अगेन we have seen formal letter এসছে, that means editorial letter or official letter, okay। 2019 এ দেখতে পাচ্ছি अगेन formal letter, so repeat হয়েছে এখানে formal formal। 2020 তে ইনফর্মাল দেখতে পেয়েছি, 2021 এ কোভিড ছিল, সো 2022 এ ইনফর্মাল লেটার, 2023 তে ফর্মাল, 2024 এ ইনফর্মাল, 2025 এ ফর্মাল। সো অ্যাকর্ডিং আফটার কোভিড আমরা একটা প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছি, ইনফর্মাল ফর্মাল, ইনফর্মাল ফর্মাল। সো আমরা দেখতে পেয়েছি 2025 মাধ্যমিকে ফর্মাল লেটার এসেছিল, দ্যাট ইজ এডিটোরিয়াল লেটার এসেছিল। সো প্রবাবল চান্স অফ কামিং লেটার, কোন রকমের লেটারটা আসবে, ইনফর্মাল লেটার, ইনফর্মাল লেটার আসবে। ওকে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। अगेन we are seeing আরেকটা 10 মার্কস কভার করলাম। লাস্ট বাট নট লিস্ট নোটিস প্যারাগ্রাফ, এটার যে একটা আছে এটা দেখে নি। 2017 এ প্রসেস রাইটিং এসেছিল, 2018 এ we have seen biography, 2019 notice, 2020 paragraph, 2021 covid, 2022 again notice, 2023 paragraph, 2024 notice, 2025 paragraph. So again after covid we are seeing that একটা pattern follow হচ্ছে, notice paragraph, notice paragraph. So this time probable chances we can see notice writing এ, okay, but আমরা শুধু এই তিনটেই যদি করি that will not help us. So আমরা এগুলো স্টার মার্কে দিয়ে রাখবো। স্টোরি, ইনফর্মাল, নোটিস, এগুলো আমরা স্টার মার্কে দিয়ে রাখবো। এর সাথে সাথে আমরা পড়বো কি পড়বো, স্টোরির সাথে আমরা রিপোর্ট পড়বো, বিকজ আমরা রাইটিং সেকশনের প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিকে আমরা কভার করব। বায়োগ্রাফি হোক, প্রসেস রাইটিং হোক, লেটার রাইটিং হোক, দ্যাট ইজ এডিটোরিয়াল লেটার or formal, informal, anything personal letter, we will cover that. In story writing also we will cover everything. In report, every other topic we will cover, okay। So রিপোর্টটাও করব স্টোরির সাথে সাথে, ফর্মাল ইনফর্মালের সাথে সাথে ফর্মালটাও করব, and নোটিসের সাথে সাথে আমরা কি করব, প্যারাগ্রাফ, প্যারাগ্রাফ and what else, biography, because we cannot risk it. আমরা নোটিস প্র্যাকটিস করে গেলাম, anyhow যদি biography দিয়ে দিল বা প্যারাগ্রাফ দিয়ে দিল, we cannot take that chance, okay। So that's why we will prepare notice writing, paragraph, biography, everything. Kintu beshi focus, what we will focus more, we will focus more on notice writing, informal letter and story writing. Those who haven't seen my live classes, please go and check out our YouTube channel Advance. ওখানে পুরো একটা প্লেলিস্ট দেওয়া আছে যেখানে তোমরা রাইটিং সেকশনের প্রত্যেকটা জিনিস পেয়ে যাচ্ছ, and in that playlist I have covered everything. I have covered story writing, I have covered informal letter, I have covered notice writing, I have covered recently I have covered paragraph writing, and today I will discuss about biography writing, as you can see in my topic. So everything I have covered. I have covered formal letter. Formal letter are two types, that is editorial letter and official letter.
So I have covered this also. Formal letter, informal letter, everything I have covered. So previous year strategy টা একবার চেক করে নাও ফটাফট যে কি কি আসতে চলেছে, because this is the whole strategy in front of you. তোমাদের যদি বিশ্বাস না হচ্ছে, go and check out that 2017 থেকে ঠিক ঠিক কি কি এসেছে তোমাদের রাইটিং সেকশনে। সো 2026 মাধ্যমিকের জন্য তোমরা বেশি ফোকাস কিসে করবে? নোটিস রাইটিং, ইনফর্মাল লেটার, দ্যাট ইজ পার্সোনাল লেটার, অ্যান্ড স্টোরি রাইটিং। ওকে, কিন্তু আমরা পড়বো সবটাই, ঠিক আছে? উই উইল কভার এভরি আদার টপিক যেগুলো এখানে রয়েছে। We will cover biography. Today we will cover biography. Paragraph writing we have already covered. Notice writing we have done with notice writing. Formal letter we are done with formal letter and informal letter. Story writing we have done. We are left with report writing. Very soon I will bring report writing also. আজকে biography টা দেখে নি, okay? So 30 marks আমরা cover করে নিলাম এইভাবে যে writing সেকশনে কি কি আসছে। Out of this box nothing will come, ঠিক আছে? According to me, out of this box nothing will come in your 2026 exam, but your main focus should be practice, practice and practice. Okay, go and check out my playlist in YouTube, Edwin's. Okay, so there is this comment I got from Orijit Day. Ma'am, please informal letter comment. So if you want to see informal letter format এর জন্য চেক আউট করো এডভিন্স। ইউটিউবে দেখো আমার পুরো প্লেলিস্ট রয়েছে, ওখানে প্লেলিস্টে প্রত্যেকটা রাইটিং সেকশন আমি কভার করেছি, ইনফর্মাল লেটার, ফর্মাল লেটার, প্যারাগ্রাফ রাইটিং, এভরিথিং। গো অ্যান্ড চেক আউট মাই ভিডিওস। So no more delay, we will start our class today on biography writing. Okay. So what is biography? What do you mean by biography? First, we will talk about biography writing, that what is actually biography writing. Okay. Okay. As you can see my thumbnail, ওখানে thumbnail আমার দেওয়া রয়েছে 4 steps to cover biography writing, right? So these are the 4 steps of biography writing, that is title, introduction, about the individual, and conclusion. That's all. So these are the 4 steps you have to cover, and you can write a biography full-fledgedly. Your title will consist of 1 mark. মার্কস ডিভিশনটা দেখে নাও। টাইটেল হবে 1 মার্ক, ইন্ট্রোডাকশন 1 মার্ক, অ্যাবাউট দ্য ইন্ডিভিজুয়াল দিস ইজ 7 মার্কস, and conclusion 1 mark. So total 10 marks. Eighty words, within 80 words, within 80 words. Okay, within 80 words you have to cover a biography where you have to include a title, an introduction, about the individual, and conclusion. Conclusion 1 mark,
introduction 1 mark, title 1 mark, and about the individual, that will be your 7 marks. This is the most challenging and difficult part. Okay, so let's start. This is the 4 steps of biography writing. But if you ask me that what is biography, ma'am, biography মানে হলো জীবনী লেখা, right? জীবনী লেখা. So আমরা একটা পার্টিকুলার টপিক বা একটা পার্টিকুলার ব্যক্তি বা পার্সনের উপরেই না বায়োগ্রাফিটা লিখবো. So you will write, for an example, we are writing a biography of Rabindranath Tagore. Okay, so we are writing a biography on Rabindranath Tagore. Okay, and again we are writing a paragraph of MS Dhoni. So what is the difference between Rabindranath Tagore and MS Dhoni? Biography to দুজনেরই লিখছি, but what is the basic difference? The basic difference is, one, Rabindranath Tagore is a legend and MS Dhoni is a living legend. Okay, so there are two types of biography writing. One is legend and one is living legend. Those who have passed away, we will consider them as legend. Those who are still here, we will consider them as living legend. Okay, got my point? So two types of biography writing: legend, living legend. So as I have given an example, that legend er moddhe asche Rabindranath Tagore and living legend er moddhe asche MS Dhoni. There are many more examples which are coming under living legend and legend, but একটা করে example আমি দিলাম just to get the point. So got it? Legend আর living legend এর biography আমরা লিখবো. Okay, so biography means জীবনী লেখা. So particularly I am writing Rabindranath Tagore about his life and about his career, about whatever he has done in his entire life. I will talk about that, or I will write about that. So when Rabindranath Tagore is writing by himself about himself, then that is autobiography. And when I am writing Rabindranath Tagore about life, his life, that is biography. Bojhate parlam? So when I am talking about MS Dhoni, I am writing something about MS Dhoni, that is biography. So let's start today's class. So there are two types of biography: legend and living legend. Both we will study. Details এর সাথে দুটোকে পড়বো. Concentrate on my class and particularly about these 4 steps. So 4 steps এ আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি টাইটেল. কোয়েশ্চেনে দেওয়া থাকবে তোমার টাইটেল, about whom you have to write a biography, right? So in this title, what you will put? Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore will be your title, or MS Dhoni or Virat Kohli, your living legend এর আন্ডারে যে এক্সাম্পল গুলো আসছে সেগুলো পড়বে। সো তোমরা এখনই বলবে যে কোয়েশ্চেন পেপারে তো লিভিং লেজেন্ড বা লেজেন্ড ডেসক্রাইব করা থাকে না, তো ম্যাম আপনি এখানে কেন লিভিং লেজেন্ড আর লেজেন্ডের মধ্যে এরকম টাইপস বানিয়েছেন বায়োগ্রাফি? বিকজ অফ দ্য গ্রামার পার্ট। বিকজ when you are writing a biography on legend people like Rabindranath Tagore or Prafulla Chandra Ray or any other character who has been legend, ওই টাইমে তোমরা ইউজ করবে গ্রামার, simple past, past perfect. Okay, and when you will talk about living legend, this will be
in present and past both. So আজকে আমরা focus করব about legend. Let's talk about legend first and then we will move on to the living legend in other class. Okay, so in this legend part, like example Rabindranath Tagore হয়ে গেল, Abarindranath Tagore and Prafullo Chandra Ray. Okay, so there are many examples, those who are coming under the category of legend. So title আমাদের হয়ে গেল, supposedly our title will be Rabindranath Tagore and then introduction is of 1 mark. Okay, and then we will talk about the individual. This is the most important part. So এইটাকে আমরা ভালো করে পড়বো, দেখে নি। So we will talk about the individual, right? Okay. So let's talk about the individual. Individual specifically in what? Specifically for legend people. Okay? Specifically for legend people. So first of all, we will talk about the grammar part. কি আসে? Past perfect. লেজেন্ডের বায়োগ্রাফি লিখতে গেলে আমরা পাস্ট পারফেক্ট ইউজ করি। We use past perfect, that is had plus past participle. Okay, had plus V3, verb এর third form, we use this. Okay, and simple past use করি, simple past use kori, that is subject, verb, past form and object, and that's why we name this as biography, because those who have passed, like Rabindranath Tagore, we are talking about past thing, so we will use past perfect and simple past. Now give an example of simple past. This is simple past. Verb এর third form, verb এর first form রেখেছি দেখো, became, studied, became. So we will use past indefinite and simple past only for legend people when we will compose a biography. He was born in 1918. Past indefinite. So বোঝা গেল ব্যাপারটা। And let's talk about past perfect. Simple past. Past perfect এর example বলো। Had plus past participle. কি হবে example? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে দিচ্ছি, চলো। রবীন্দ্রনাথ Tagore had written Gitanjali. Hello, had plus third form, past participle, written. So Rabindranath Tagore had written Gitanjali. In this way, we will form our biography. Okay? In this way, we will form a biography. For legend, তোমাদেরকে একটাই কথা মাথায় রাখতে হবে, for legend people who have already passed away, ওদের যদি biography দেয়, then we have to use past perfect and simple past or past indefinite. That's all. These 2 points will be enough. Okay?
Past perfected formula had plus past participle, that is verb third form, and simple past, that is subject verb past form plus O. Okay. This is the grammar part. Okay, so I'm erasing the board. I hope this part is clear about the grammar part, that what are the form of tense you have to use in biography writing. Okay. So let's talk about the individual. This was also regarding the individual only. So let's talk about the individual. About the individual টাকে আমরা ভাগে ভাগ করে নেব. What are the things we have to write? এইটা যদি পড়ে নি, then easy হয়ে যাবে biography writing টা. So first of all, about the individual, we will talk about the date of birth, right? First point will be our date of birth. ধরো একটা যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল দিয়েছে, ফর এন এক্সাম্পল রবীন্দ্রনাথ টেগর. সো রবীন্দ্রনাথ টেগরের ডেট অফ বার্থটাকে আমরা ফার্স্টে কভার করব. আফটার দ্যাট উই উইল কভার প্লেস অফ বার্থ. প্লেস অফ বার্থের ব্যাপারে বলবো. ঠিক আছে, দিস উইল বি আওয়ার সেকেন্ড নাম্বার পয়েন্ট. থার্ড নাম্বার পয়েন্ট উইল বি আওয়ার parents. We will talk about his or her parents, যার ব্যাপারে বায়োগ্রাফি লিখছি. Parents বলা হয়ে যাওয়ার পর we will talk about early life and education. Early life and education. So we will talk about date of birth and then place of birth, and after that parents. Then we will talk about the early life and education of that individual whom we are writing the biography. And our fifth number point will be higher work. Higher work. Step by step কিন্তু আমরা এগোচ্ছি. প্রথমে মানুষটা জন্ম নিল, কোথায় জন্ম নিল, তার parents কে কে. Then we are talking about the early life, the childhood. Then the education, from where he or she started, that individual. Then we were talking about the higher work of that individual. And then number 6 point will be major achievement. Major achievement এর ব্যাপারে কথা বলবো তার. About that individual, the achievements he or she, that individual got. So we will talk about that. We will write about that. Award and reward he or she got. Contribution and then date of death. That's all. These are the 9 points you have to cover in biography writing, and there is no need to worry because your question paper will be given all these 9 points. তোমার question paper এ 9টা points mention করা থাকবে. তোমাকে just frame করতে হবে বায়োগ্রাফিটা. You have to compose a biography in past perfect and past indefinite form. You have to form sentence and compose a biography about that individual. And you have to cover these 9 points. And why I have written these 8 points in a board? Because so that you can follow step by step that where my 7 mark is going. So these 9 points
will be your 7 marks biography from which you will get a 7 marks. So how you can achieve these 7 marks? এই 7টা মার্ক তুমি বায়োগ্রাফিতে তখনই পাবে যখন তুমি প্রেজেন্টেশন ভালো করে লিখবে, writing style, your grammar, and you are covering these 9 steps. কি লিখলাম? Writing style, grammar, and all the points which are given or mentioned in your question paper, you have to cover all those points. এবার হয়তো সেটা 9টা পয়েন্টও হতে পারে বা 8টা পয়েন্ট হতে পারে বা 12টা পয়েন্ট হতে পারে। ওকে, সো দিস আর দ্য বেসিক 9 স্টেপস যেগুলো আমি এখানে লিখে দিয়েছি, যেগুলো একটা বায়োগ্রাফি, লেজেন্ডের বায়োগ্রাফি লিখতে আসে, but it can exceed, sorry, but it can exceed. Okay, so এটা কমতেও পারে বাড়তেও পারে, but these are the 9 basic points I talked about, and you have to cover this thing. Writing style, that is your presentation, your spelling, your grammar, your points, every other points you have to cover, whatever is written on your question paper. Question paper এ যদি early life and education এর ব্যাপারে দেওয়া থাকে আর সেটা যদি তুমি any chance তুমি যদি মিস করে যাও, then your examiner will cut marks from here. So be very careful. Spelling টাও লিখে দিচ্ছি. So these are the 3 points from where you can get 7 marks, or you can say 8 marks. 8 marks তোমরা এখান থেকে achieve করতে পারো. So we can easily score 8 from here. Title এ 1 mark. We can easily achieve 9.5 out of 10. Focus on 9.5 out of 10. Focus on this 9 points, this basic 9 points, and compose a biography out of these 9 points, whatever is mentioned in your question paper. Clear all the spellings, no grammatical error, কোনো রকম grammatical error যেন না হয়. Make sure about that. Your writing skill, that is your presentation, how much neat and clean you are. And cover all the points mentioned in your question paper. বারবার করে বলছি question paper এ একটা points ও যেন miss না হয়. Within 80 words or within 100 words, cover your biography. So about the individual, for legend people. This will be your points to achieve 9.5 out of 10 if you write in this way about the individual. Okay, বোঝা গেল? 4টা step বোঝা গেল about the title, about the introduction, about the individual, what are the things you have to write, and about the conclusion. Okay, so please note this, all the points in your notebook, and in my next live session I will bring a detailed topic about a biography writing, living এর উপরে, and I will talk, legend এর উপরে একটা biography in detail I will bring, আর living legend এর উপরও I will take down, likewise I have written few steps for legend people. I will give points for living legend too. So no need to worry, and I'm ending this class here only. If you have any doubts, queries, or any questions,
regarding this live class, then let me know in the comment section, and please go and check out my playlist where I have given full writing section playlist available in YouTube. Subscribe our YouTube channel, Advins. That's all for today's class. Thank you, my dear students.